ってる。Jamie, you gotta join him. Welcome, Joe and Jamie, to the stage of Tokyo Comic Con. Thank you so much. Please be in the middle. Yeah, go In the ahead. middle, Yes. on In the here. middle. So all Don't be of your- shy, guys. So We all of won't. your fans can see you. Would you mind greeting them one at a time? Starting from Joe then. Hello. ずつ Hi. It's been so lovely getting to meet you all over the last few days. And yeah, I'm in love with Japan. Thank you so much. 日本が大好きです。みんなに会えてすごく嬉しいと語ってくださいました。ありがとうございます。Jamie, please. Thank you so much for being so welcoming. We have had a really, really lovely time here. You're all very beautiful, very kind people, and we are genuinely very humbled to be invited here. So thank you. Appreciate it. 歓迎してくれてありがとう。このにですね、このコミコンの一部に参加することができてすごく嬉しいと言ってくださっています。スタッフステージ裏で話してる時ももう早くみんなに会いたいって言ってくださってましたよ。ねえ。はい、ということで、ご自身見ることはできないですよね。頭の You can see yourselves on the monitors over there. Oh, that's bad news. ここで見ればいいじゃんって言ったら、いや、見たくないねって言ってるんですけど、とても素敵。You guys look awesome. Thank you. Cheers. So, So we got so many questions from your fans in Japan. Are you ready to answer the questions? Jamie? Ready as I'll ever be. There we go. 準備はもうバッチリよと言ってくださっています。So, well, going through, this is the third day of Tokyo Comic Con. So far, so good. Everything okay? みんなどうですかね So far, so good. I've had the best time. It's been amazing. Nice, nice. So far, so good. So good. It's been amazing. Honestly, I like, you know, we get to travel the world and we get to meet so many people in so many different places. And Japan, I think, for both of us, has been a country that we both wanted to come to for a really long time. So to come here and, like I say, to be so warmly welcomed and to feel all of your hearts has been really genuinely like quite emotional. So it's been lovely. We've had a lovely time. すごいですね。大きな拍手を送ってください。一つずつ通訳しますね。まあ、ジョーさんはですね、本当にもう今のところ3日目なんだけども最高だねと言ってくださる。もう仲いいですね。そしてまあこうやってですね、一緒にトラベルいろんな国に行くことができるんですけれども、日本に来られてすごく幸せ。やっぱり歓迎してくれるファンの皆さん、そしてねこうやって笑顔で迎えてくれる、そして声かけてくださるのがすごい最高だから一緒に来られてよかったというふうに語ってくださっています。はい、ということでお二人はですね、皆さんもご存知大人気のシリーズ4から登場ということなんですけれども、それについてもいろいろ聞いていきたいと思います。And also, I have a question. So you've been to the conventions in the world, the other places instead of Japan, or this is gonna be your first convention? We've done a couple. You've done loads, but yeah. I did one in Toronto. I did one in Germany. But they've all been amazing. But yeah, as Jamie said, if you're privileged enough to fly somewhere that you've never been before. And you like Tokyo? I love Tokyo. It's amazing. It's amazing. Truly. It's one of the... What's so special about Tokyo Comic Con? The energy here is amazing. And you're so kind and wonderful and warm. And it's... We know. Oh, okay. 今客席の方からあんたたちかっこいいねって言ったら知ってるわよってチャーミングですね。ありがとうございます。今ね中田さんからですねコミコンはもう結構行ってるんですかって言ったところ、ジョーさんはですね、ジョセフさんの方は僕は初めてだよって言ってますね。でも違うところでもトロントとジャーマニー、ドイツには行ったことあるんですけれども、それで日本のファンは違う国の人たちと比べてどうですかって言った時にエナジーみんな元気があって、そして優しいところがやっぱり伝わってくるよねというふうに語ってくださいました。はい、ということで私の方からですね質問をしていきたいと思うんですけれども、 Excuse me、お二人のシーンってなかなか一緒のものってないと思うんですけど、なんでこんなに仲いいんでしょうね。So there's not much scenes of you together, right? Why are you so bonded like this? We're British. We're both Londoners. Yeah. 同じく英国人だからということですね。
But do you get to meet yourselves each other on set? セットではお会いするんですか All of our scenes got cut. Together? No, we didn't have any scenes. We went for a couple of dinners. Yeah, but we didn't. I never saw you in costume. I don't think. I mean, I know actually maybe once at the fitting, the wig fitting that you had, Right. like very early on. But other than that, I never saw you sort of like fully in costume doing Eddie stuff, and I'm fairly certain you never saw me doing anything as me or Beck. I didn't see you do anything No. the whole time. Yes, yeah. You're quite close. He's lovely to be around. はい、質問させていただいたんですけれども、やっぱりあんまりシーン共にすることないんですよね。なのであんまり見たことないけど、というか逆にですね、ジョセフさんのことをジェイミーさんは衣装を着てる状態、カツラをつけてる状態で見たことがないそうなんですよ。なんだけれども、どっかで一回ご飯とかもしたよねみたいな話をしているんですけれども、そしたらなんかあなたのことは逆に何をしてるか見たこともないねというふうに言っているので、あんまりお互いの現場が一緒になることはなさそうなんですけれども、やっぱりイギリス人ということでそれほど仲いいということですね。Look at all of these fans of yours. Hi. So Joseph, I would like to ask you, well, both of you, this is a question for both of you. So you joined into the series from the latest series. Was it kind of hard getting into that little group that they have because they're all acquainted and they have their little tight bond already? ちょっと聞きたいんですけれども、4部作の時からですね、2人は参加されているんだけれども、やっぱりキャストの皆さんはもうそれまで3作あってすごく仲いいのがわかるじゃないですか。その中に入り込むのって難しかったのかなというふうにお聞きしようと思いました。Was it hard to get into that loop? Jamie found it a little difficult, but no, they were very welcoming and they're lovely people. So it was no hardship becoming friends with them, and they were very welcoming and understood what it's like, joining a show like that. So they were, it was a joy. It's a joy. What did you think, Jamie? I remember sitting next to you at the read-through, and Winona coming up to both of us and introducing herself and saying, "Oh, hi, I'm Winona Ryder," and you just sat there. Both of us were sat there being like, "Yeah, we know who you are. You're amazing." And so the fear was only internal, like it was only our own. It wasn't real, Everyone was so sweet, as Joseph said. So no, it was a blessing. Everyone was gorgeous and so sweet. Yeah. Nice. はい、それに関してはですね、ジョセフさんからの方は、いや全然みんな温かく歓迎してくれたからすごく演じやすかったよね。まあ冗談でなんですけど、ジェイミーはちょっと困ったでしょっていうふうにおっしゃってましたけど、You guys で are も dancing? Yeah, a little bit. ダンスし始めたみたいですね。なんですけれども、ジェイミーさんはですね、やっぱりそのグループに本当に迎え入れてくれたんですよ。だけれども、もうこっちとしてはもう元々のシリーズを見てるから、どういうふうに挨拶したらいいのかわからなくて、こうやって座っていったら、ウィノナ・ライダーさんからですね、どうもウィノナ・ライダーですって自己紹介をされたそうなんですけど、お二人からしたら、もちろん知ってますよっていう感覚だったそうです。So Nice. Jamie, so when you took an audition, like I heard you did the size from Hellraiser and then the Primal Fear, right? How was it? How was doing amazing. I mean, I was born in 1988, so I would go into my local Blockbuster when I was, I don't know, 12, and I'd see these Hellraiser VHSs like up on the wall and just be like, oh my god, I can't wait to see that. Yeah, with all the pins. Yeah, Pinhead, right. So to kind of, and it'd been a minute since I think I'd seen one of the Hellraisers. So when I got the sides in, I was like, oh, I remember what this is, but I'm just going to do what's in here rather than like study it and do that. And the same thing with Primal Fear too. So it really was just about kind of making it, I don't know, doing my own interpretation, I suppose, in the moment. Yeah, it was crazy, and it felt very significant. There was something about doing it that I was like, no, this feels right, and that's always an interesting place to be at, kind of internally. Yeah, you just go with it. はい、ありがとうございます。高田さんの方からですね、これまでヘルレイザーという作品にあと真実の行方
の、オーディションの時にその2つの、映画からそのシーンをやって、選ばれたっていうことなんですけど、その時のことをお聞きしました。はい、そうだったんですね。そしたらですね、もともとヘルレーザーというのは、もう自分が12歳の時に近くのそのビデオ屋さんがあって、そこでそのヘルレーザーを借りに行ってたぐらいちょっと注目していた作品だそうですね。なのでそれを演じるっていうことになった時に、この何かを見るとかではなくて、もう前にもうインスピレーションでもう感じているものがあるので、あとは自分の中に感じているもの、頭の中にあるものを生かして演じればいいやというふうに思ったそうなんですけど、それをやった時にですね、なんかしっくりくるなというふうにそんな感覚を覚えたとのことでした。And what about Joe? How did you get on board with the Stranger Things? I did the Hellraiser scene too. Yeah. I did. It was a similar audition process. I did 2 tapes, and then they gave me the job. It was a very weird situation because it's very rare that you. Well, in my case, I'd never gotten a job off doing a self-tape at home, so I was very surprised and very grateful. Yeah, it was weird. はい。そして同じようにですね、オーディションは自分で、テープを作って自分の家で、コロナということもあったそうですね、のかもしれない。自撮りみたいな感じでテープをこう携帯とかを三脚に置いてやるのがセルフテープって言うんですけど、そういうふうにやられたってことですね。そうです。で、同じく、先ほどヘルレーザーのシーンをですね、ジェイミーさんがやってたので、僕もやったんだよっていうのを冗談で言ってたんですけれども、2つの種類のテープを送ったんだけれども、ちょっとあんまり見ること、なんか初めてやることだったので、ちょっと it was a rare feeling for you to submit your tape, right? Well, it was a weird feeling to. Yes. It was a weird feeling to get the job. そしてこの仕事をこのようにゲットしたのがすごく驚きでした。びっくりしましたとのことでした。Thank you. It's a weird feeling to get any job. Feelings はとてもいい。はい、ということで続いての質問に行ってみたいと、思います。さて、ということで、May I ask a question? Of course. どうぞ。So, to become Vecna, like it took 8 hours, right? So how was your like a daily schedule? Like how many hours do you take to shoot or? So depending on the day, but sort of on average, I'd wake up at about 2 a.m. or 3 a.m. to get to work for about 2:30. Oh, so this is SAG gig or? This is SAG. Wow. So, and then we would do the prosthetics for about 7.5 hours, and take breaks whilst we were putting the prosthetic on, and then we'd be sort of ready to shoot at about 10 or 11 in the morning. And we'd probably work for about 10 hours, maybe a bit less, depending on the day, depending on who was in, because at that time some of the kids were under 18, so they can only work a certain amount of time. But yeah, about 10 hours, and then it would take an hour to sort of take off. So it was, you know, we're pushing towards like 18-hour days, and then my last day on set, I think, ended up being 20. Not to sort of like virtue signal, but like, you know, it was about 23 hours. 23 hours. Yeah. On your last day. On the last day, yeah. Which was, and I love it. Like I have such a good time being there. And I was working with with an assistant who works on Stranger Things, but we ended up on another movie together recently, and he was like, man, it's crazy. And I was like, but the thing is, I get to be the first guy at work. Like I get to be the first guy on the set and kind of walk around and take it all in before the madness happens. And there's a sort of level of feeling quite comfortable when you have the opportunity to do that, for which I'm grateful. Sorry, I've said so much. Good luck with that. No Good luck. problem. Good luck. Everybody is Sorry. dazzled by your talking, so thank you very much. はい、ですね、ベクナのスーツに変身するときに、すごく時間がかかるそうです。まず、入り時間が朝の2時なんだそうですよ。すごいですね。で、そこから7時間かけて、このまま変身していくわけなんですけれども、実際に撮影を撮り始めたりするのは、朝の10時から11時ぐらいに準備ができていたら撮るということですね。そこから撮影を
10時間やるんですね。で、共演している方々の中で、18歳未満だったりすると、やっぱり時間があるということで制限されているのですね。で、そこからまたですね、洋服をそのベクナのスーツを脱いでまた次の日に来るということです。だけれども、一番長くって23時間働いたこともあるということで、もう丸々1日ということですね。だけどね、違う作品でも会った人とよく話になるんだけれども、やっぱり仕事の現場に一番乗りで入れるというのが逆に居心地がいいというふうに語ってくださいました。Thank you very much. Why are you laughing? Because I gave you such a long answer and I felt bad. No, you don't have to feel bad. Oh, No. such a sweetheart. 全然もう気遣いなんですね。ごめんね、そんなに訳させてっていうふうに言ってくださいましたけれども、その心も伝わってきたので、It's okay, please do. And can I ask a question, Joe? Hi. So I love your pose, the signature one. Ah, And then how much liberty you had to choose the pose, or was it choreographed, or It's it came out from you? it was definitely in the script. I can't take credit for it, but it was. I think it just said "pull a funny face." I don't know if the devil horns were in it, but yeah. Just that long, just that. Got it. Sorry, something 全 stuck 然 to my 大 shoe. 丈 Sorry. 夫。ほら、俺の答えはこんなシンプルだから真似しろというふうに言ってるんですけど、It's okay. 今ね、言ってくださったことを訳しますね。ね、やっぱりこうなったら彼のですね、Can you do that? わかります Can you こ do の that pose for us? Would you mind doing that pose? If Jamie does it with me, I'll do it. With you, There okay, you I'll go. do it with you. ジェイ How ミー do も we? やってくれるって。Thank you. Oh yeah. Thank you very much. ダダーン。エルノもやってる。Jamie, you gotta join him. 最高ですね。そう、先ほどやっていただきましたこのポーズってどういうふうに決まったんですか、これ誰かにやれって言われたんですかということなんですけれども、いやこれはね、もともと脚本にファニーフェイスをしろっていう、面白い顔をしてくれって言った時に自然と手がついちゃってこのような形になったということでございます。 But Thank it you was very much. so you. Pardon? The pose. Yeah. It was on the script, but it was so you. Oh, bless you. Thank you. Thank you. Chaotic. Yes. カオスだねって。 Truly. Demonic. そして支配的だね、デビル的だねと言ってくださっています。So I have a personal question. So Joseph, when you become Eddie, you put a wig on, right? Yes. Is there any plans of having it more longer? やっぱりウィッグをつけてるということなんですけれども、同じクリクリの髪型じゃないですか。やっぱり伸ばすのは大変なんですかというふうにちょっと質問させていただきました。Do I have plans to grow my hair? Is that the question? Yes, that's the question. You know, I just don't know. I don't know. At this point, maybe at some point, but today it's like this. It looks great. It Thank looks you. great. It looks great. 最高です。まあ今のところ絶対になんかノーとは言えないけど、そんな予定はないとのことです。Is it hard to put that wig on as well? それつけるのって大変ですか？ Is it hard to put the wig on? Does it take much of time? I saw it on your Instagram that you were doing it for a long time though, but So I'd probably wake up at about 4:30. No, I'm joking. No, it took about half an hour to do. はあ、 So I was lucky. 30分ぐらいしかかからないので、ジェイミーさんに比べたら全然ラッキーだねとのことです。はい、ありがとうございました。もし聞きたいことがありましたら。 Yeah, go ahead. OK。はい、ということで、ですね、エディといえば、メタリカの Master of Puppets のギタープレイシーンがとても印象的ですよね。そこで、ここに引きつけるんだよ。ここだよってプレイするところ。You remember that scene where you're like, doing the Metallica Master of Puppets? Master of Puppets, And then you try to draw all the attention to you so everybody can be free. Yeah. You saved. Sounds Sounds vaguely about familiar. right. Yeah. So was there anything that you felt when you were doing that? Because for me, that is one of the most heroic, like scenes in Stranger Things. Yeah, it was pretty heroic. Yeah, it was so much fun. You know, it's very rare that you see a sequence like that in a script, let alone get to participate in it. So I remember reading that and thinking that that was going to be a very fun day at work.
and it was a very fun day at work. Great 最 fun. 高はい、そう、やっぱりね、スクリプト、脚本見たときになかなかですね、こういう見せ場っていただけないじゃないですか。なので、脚本見たときにも、よし、絶対これは楽しい一日になるんだなっていうのが分かりましたので、そして現場に行ったら、まさに最高の気持ちでした。And if you can choose anyone to join your band, like who would you pick up? Sorry? So if you can choose anyone to be part of your band, who would you pick up? From the cast. Oh! Come on. Yeah, Moshi. we'd have fun. Thank you so much. You're welcome. What about Joe Keery? Definitely Joe Keery as well. Maya? Maya? Yeah, everyone. But Charlie? I picked you. Oh, thank you. Yes. Sorry. Now I'm. Yeah. This Yeah. happens. This is why all my bands are broken up. I tend to sort of take over. Sorry. It's yours. You sure? Yeah. はい、何を言ってるんだと思ってる人も多いと思うんですけれども、すごく仲いいからね、どんどん進んでいっちゃうんですけれども、今ですね、もしバンドを組むとしたら、キャストの中で誰をバンドメンバーにしたいですかということなんですけれども、やっぱりジェイミーさんでしょうということで、まあもう他にもマイリーさんだったりとか、いろんな人たちはいるんだけれども、やっぱりジェイミーは一緒じゃなきゃ嫌だよというふうに言ってくださっています。そしたらなんか、本当に俺でいいのなんていうのをやってたら、まあ俺がこういう推し、ジェイミーさんがね、俺がこういう推しだからすぐに解散しちゃうんだろうなという冗談を行っていました。Thank you very much. That was very Thank playful. you. ありがとうございます。OK ということで続いてですね、ファンの方々からも質問をいただいていますので、聞いていきたいと思うんですけれども、ジェイミーさん。OK、スイニートットでジョアンナを歌った歌声が素晴らしかったので、生で少し歌ってくれませんか？ What? There's a fan who is asking and says that you did a wonderful performance of singing Joanna on Sweeney Todd. Would you mind giving us a little some? Oh, no, I would mind. No, that. 逃げてっちゃった。No, whoever you are who's asked the question, God, no, terrifying. No, No. it's been many years. I was 18. I'm now 34 years old. So no, I'm very embarrassed and nervous. I wouldn't do it now. But thank Okay. you for asking. I appreciate it. そう言ってくれてありがとうございましたけど、もうあの時は18歳だったのに今もう34歳だからちょっと恥ずかしいからやれないわ。But in the future, would you think of going back into theater and singing? I'd love to. I'd love to. I often get asked if I would go back and do a musical, and I would if the show was right and if the movie was right, for sure. Yeah, I adore musicals, and yeah, I would. Yes. And coming to Japan to take a tour, maybe? I'd love to tour Japan. I would love to come to Japan and tour. Yes. I can't believe that some of you know the music that I make. It's all so weird, you know. It's like I make this music in my bedroom, and then all of a sudden I come, here, and people are like, I like your music. And I'm like, what? Like, what? Thanks. はい、今歌っていただけなかったんですけど、将来的にまたミュージカルとか生で人の前で歌う興味はありますかって言ったところ、もちろんいつかまたミュージカルやってみたいよ。もし作品がすごく良かったりしたらそれにまた挑みたいと思いますということなんですけれども、そして日本にもツアーしに来たいかという質問なんですけれども、もちろん日本にも来たいということです。そしてすごく嬉しがっているのはですね、皆さんがジェイミーさんが作っている音楽にすごく興味を持ってくださっているのすごく嬉しがっております。なんで俺自分の部屋で作ってるだけの音楽なのにみんな知ってくれててすごく嬉しいとのことでした。Thank you very much. 大きな拍手をお送りください。Your music is fabulous. さあということで皆さん本当に時間は足りないもんですよね。もう間もなく皆さん二方とはさよならとなりますけれども、最後にここにいらしているファンの皆さん、そして今配信を見てくださっている皆さんに一言ずつお願いしたいと思います。So the time is running short. Before we say goodbye, would you mind saying a farewell or a message to the people who are here and also watching this live stream? From you, Joseph. Oh my God, I don't know what to say. I've had the most incredible 3 days and have totally fallen in love with Japan and Tokyo. And thank you so much for your hospitality. And if you'll have us back, I can't wait to come back. Thank you. ありがとうございます。最高の3日間でした。もうすっかり東京に惚れ込んでいます。またぜひ歓迎してくださいね。ありがとうと。Thank you very much. Thank you. And Jamie さん。Same as Joseph. I mean, thank you so much for having us here. It's really very, very special. And like I said,
we both have wanted to come to this country for a really long time, and to come here and to meet so many amazing people, just it's really special. So thank you. We're very grateful. 多くの素晴らしい人に出会えて本当にすごかったです。やっぱりこうやって長く愛してくださっているファンの方たちのおかげでまたこうやってみんなと会える日を楽しみにしているというふうに言ってくださっています。And last but not the least, is there anything that you can tell us about the next series coming up? When do we start shooting? Yeah, it has. What's episode 1 called? The Crawl, I believe, is the first. But that's Matt and Ross put that out there. So no, there is nothing that we can tell you because we know nothing. Okay. It's all a big secret. So we'll find out soon. はい、そして次出るね、ストレンジャー・シングスどうなるのってみんな気になりますよね。なんか教えてもらえるって言ったらね、僕たちも知らないから教えられないって。なので皆さん、公開をどうぞ楽しみにしていてください。So they're all gonna just have to look forward to the actual showing of this show. Oh yeah, but knowing Matt and Ross and the team behind the whole show, they'll put teasers out, you know, they always do. So there'll always be a photograph that'll appear somewhere. So yeah, I know about as much as everyone else in this room right now. はい、皆さんが知っている情報と僕が知っている情報は同じぐらいなんだそうです。だけど絶対にね、最高のチームなので皆さん次回のストレンジャー・シングスどうぞ楽しみにしていてくださいとのことでした。And they can wait listening to your music, right? Yes, you can just sit and listen to my music until it comes out. Yeah, for 2 years. Good luck with that. Thank you. 次の次回作音楽は2年後ぐらいになんか発表しようかなというふうに言ってくださっています。ということで本当にですね、たくさん聞かせていただきました。そしてたくさん答えてくださいましたお二方、そろそろお別れの時間となってまいりました。はい、ということでもうバイバイとなります。よろしいですか？はい、ということで皆さん大きな拍手でお送りください。We're gonna say goodbye to you. Please give a warm round of applause. Would you mind giving your signature pose like for your fans before you leave? Oh! どうもありがとうございました。ということで、Thank you. Joseph Quinn and Jamie Campbell Bauer に登場いただきました。